კრიპტო ბაზრის სპონსორია CoinMania. შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი, ცოტა შეგვაგვიანდა ტექნიკური ხარვეზების გამო, სამწუხაროდ უბრალოდ დღეს ძალიან კარგი დღე გვაქვს, იმიტომ რომ MetaHash CEO-სთან გვექნება საუბარი და ინტერვიუ, გვაინტერესებს მათი აზრი coin-თან დაკავშირებით, ასევე ინტერვიუ იქნება ინგლისურ ენაზე. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სპონსორია CoinMania.g, თქვენი საიმედო მეგობარი თავისუფალ სამყაროში და ასევე მეგობრებო კიდევ რაღაცებს შეგახსენებთ, სანამ გადავალ ნიკასთან, სამწუხაროდ ტექნიკური იმის გამო მოგვიწევს, რომ თვითონ გავინაწილოთ უკვე დღევანდელი ინტერვიუს ამბავი და დღეს ის 7 დღეა, როცა ავტო ცოტა სილაპარაკებს. თუმცა კითხვები გამოუშვით, მე გადავთავებნი, ნიკა მიაწოდებს და მაინც ესე ინტერაქციულად მოვახერხებთ ამ გადაცემის წაყვანას და უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში, კრიპტო გადაცემის ისტორიაში, გადაცემების და იუთუბერების ისტორიაში პირველი ესეთი სტუმარი, რომელიც სერიოზული შვეიცარიული ICO-ს და სერიოზული coin-ის CEO გვერდება ეთერში. ამიტომ ეს პატარა წარმატებაც მოგვინოცეთ. ნიკო, რა ვიცი, წარუდგინოთ ჩვენ სტუმარს, ჩვენი გადაცემაც, რა ვიცი და დავიწყოთ შეგვიძლია მგონი. So first of all, thank you for your time. Now we are live, and I have some questions about project itself. Has it changed its initial purpose, and what is doing it now? Well, thanks for having me. So now, like we are still on track, and like we are going exactly in the direction we wanted it to be from the very first day. Let me like explain you first why. So what for did we start everything? The thing is that we strongly believe in decentralized finance, and we strongly believe in decentralized exchanges. But to enable that, we needed like a very fast protocol that could handle lots of transactions with a very low latency. So MetaHash is right now the fastest blockchain in terms of transaction speed validation. Yes. It takes under 3 seconds to like fully validate a transaction, and it's for the user almost instant. And that is what makes a huge difference. That makes for the user near real-time experience, and that's what makes everything to function like real websites and be more comfortable for the user, and so has a chance to gain more adoption between not only hardcore cryptocurrency users but also between the general crypto audience. So right now we have finished the first step on our way. We have finished the development of the blockchain itself and made it fully decentralized. We now have about 300 nodes run by different people from all countries of the world. So we are now the fastest decentralized blockchain also, and we are moving towards our next goal, is like making an example decentralized exchange and enabling all the tokens and all the bridges, everything that our blockchain could be integrated into Ethereum ecosystems and finance ecosystems and other ecosystems. So the tokens that are created inside MetaHash can be also exchanged with other resources, and that liquidity pools such as Ethereum and Bitcoin can be inserted into the MetaHash blockchain and be used there in our decentralized exchanges. So how I see the initial of this was to create fastest chain in this blockchain, and I have also questions about blockchain 4.0. So I see everywhere on your webpage, and can you tell us a little more about it? Yeah, sure. Of course, it's more about marketing than it is about technology, because like you can call a new blockchain however you like. You can call it 4.0 or any other different name. Why we added this is like to explain that we make like a shift in technology side. What we did is we introduced a new system that we are not using blockchains before. I'll try to explain it easier. So if we take some huge corporate infrastructure of some huge internet project, you would see that
it depends hugely on microservices. So it's not just one web server, or it's not one web server that's like multiplies 200 times. It's different servers that serve some special roles to enable very fast work of the system and to be like very fail-proof, etc. That's what we need. So inside of the system, we have many roles that serve certain tests. So we don't have one unique role for all the servers. Each server has a certain role, so we can achieve the speeds that we now have. So we practically like took the best from both worlds, from the corporate worlds where everything is built on microservices, and from the blockchain worlds where the code is open source, decentralized, and when mixed together, they give great speed, great decentralization, and great security. Okay. So now, what about Metagate? I think it's a new window in a new space, and how you see this project. From my point of view, that's what I see. Yeah, Metagate, I see Metagate actually more as an example on how everything should work. It is practically a browser that can access decentralized applications. And with it, we wanted to show that actually blockchain applications can be real-time, so that you can use them as normal websites or normal software on your computer. So when you launch it, you just click on everything, and everything runs instantly. So you don't have to wait a lot of time until something loads. It's just there. And you don't, as a user, you don't understand that it runs over blockchain. You just don't see that. So besides like standard applications, like the wallet, of course, and like news, etc., like we have a messenger that works also over blockchain, and it's also seamless that it works over blockchain. Besides from the fact that the login to this messenger is like your wallet address and your security code, on the user interface side, it works just like any other messenger. And that's our idea, what we wanted to show all developers and users. It's the way how to make blockchain applications function in real time. So, and do you see some dark side or like dark sides in this free web? How I see it's like free, no one can control this because it's decentralized. Of course, but I would say that everything about decentralized internet, everything about decentralized cryptocurrencies, this is a huge social experiment. Yes. Like nobody knows how it would be used. It would be used for good and for bad. But I do see also of course I do see bad things that can happen like when there is no control, but there is I do see also a lot of downsides in too much control, and that we are seeing right now. But as I think a lot has been spoken about too much control, and we see the control over internet increases now year by year, and that automatically raises the demand on decentralized and uncontrolled space. Why? Because like the harder everyone around us presses us to gain more control over the internet, the more demand we have to be free. And the thing is that when there is a little control from everywhere, the dark web is the uncontrolled internet is more commonly used for some dark side. Yeah, but when the control increases, more common people start using it, like just for getting unfiltered information. Like I don't speak exactly about the government. So like if you just browse to Facebook, you already see a fine-tuned news feed where certain news gets sorted out and certain news gets sorted in. So we get very wrong perspective on what's really going in our world, and even if we subscribe to certain friends, we already get a filtered out impression on what's going on.
And so I think not neglecting the dark sides that uncontrolled technology can give to humanity, the good sides overweight that. So we just need that. If we have some certain up point at which the dark side overweights, of course there would be solutions to gain that. Speaking about MetaHash, it's not that uncontrolled as one can think. We have a built-in mechanism that actually it's not controlled by anybody in person, so it's not controlled by me, for example, but it is controlled by community. So if the community thinks, not as a single person, but as a whole community, that something is wrong, that something must be implemented or something must be blocked, it will be done. So I say we try a new paradigm. So we try, instead of like centralized control or no control at all, we try the variant in between. We try the variant where the community, as like a common human sense of good and bad, controls what happens in the network and which applications are commonly available and which are not. Okay, so and how you see this process? Do you have more and more people engaging in MetaGate? And also I see some Meta apps there and how they work, and can you explain briefly? Yeah, so at current point, we already have no control over the network. So we have already published all the network codes, and all the roles are given out to people. So we can't stop any transactions. We can practically we don't have much of control other than we can propose an update of the network code. That's practically it. So right now our function is more in providing additional applications that serve as like an example of what could be done. So we practically research some certain technology and make it available for the network. So our role right now is not like the network controller, but more of a network helper that provides additional code, additional work, so people can see how it could function, and so that can make new apps easier using the things that we have already developed. Okay. There are someone that questions? They are asking. Yeah, there are the questions also, but our people asking to you to translate the answer or summary of the answer. If you can. One more question is from our people. MetaHash in Georgia is very active because of Georgi's activities. Yeah, we heard about MetaHash from Georgi also, and they are interesting when is starting the marketing, or when will do you have any future partnerships plans, or do you have some deadlines with this kind of working? So can you hear that? Yeah. Yeah, I heard that. I'm not responsible for marketing in this project, but I'll try to answer like as good as I can. So the thing is, in cryptocurrencies, direct marketing works not as good as one could think. So we follow a slightly different way. We try to make the infrastructure interesting for partners that would use the blockchain, and through that gain the people that learn about the project and start using it, etc. Because in times like about 3 years ago, it was so much marketing about blockchains and cryptocurrencies, etc., that people just don't believe direct marketing. So, of course, we as creators, as network, we wanted to gain more popularity and more people will start using it and using the applications and making applications. But unfortunately, direct marketing doesn't work that well right now, or maybe fortunately, because I also believe that
if we develop technology stronger and get more partners, and yes, our business development department is working on that and getting more partners on board for our future projects concerning decentralized exchanges and bridges, etc., etc., etc. That would get us automatically more new users knowing about MetaHash without actually direct marketing. So right now we are trying to follow that path of an organical growth of users that get to know about the project without like pushing direct marketing initiatives. I don't know if that is the right way. Nobody knows. Everyone, nobody knows of course. But right now that is our plan, and like, we'll follow it for like the next year and see what results we get from that. But right now we strongly believe that the more mature our project gets, the more attention it starts getting, the better it would be. It's better like to get to have a more mature product when people, when mass audience gets to know about it, than have a not so finished and so polished product when everybody already know about it and say, oh, that's not that good as we hoped it to be. So that's it. მოკლედ უთხრა ქართულად თუ? კი, ახსნა ქართულად. ანუ მოკლედ უთხარი რომ ახალ So in that was a question from live, and I will briefly explain in Georgian, and we will continue. ანუ პირდაპირ მარკეტინგს მოკლედ ერიდებიან იმის გამო, რომ ჯერ ცდილობენ, რომ უშუალოდ შეჯამებით მაინც უკნიდან მოყვეთ, ცდილობენ, რომ ტექნოლოგია იმდენად ძლიერი ქონდეთ, ნუ ნელ-ნელა roadmaps მიყვებიან და ასევე სპონსორები და მხარდამჭერი გუნდი იმდენად ძლიერი იყოს, რომ სიტყვაზე აი რო შევლენ უკვე საერთოდ არც უყურებენ სწორად პირდაპირ მარკეტინგს და თუ დაიწყებენ პირდაპირ маркетинგს, აი თქვენ რო შეხვალთ და ნახავთ ამ პროექტს, აი ეს მართლა ძალიან მაგარი პროექტი ყოფილა, იმიტომ რომ ეხლა რო დავიწყოთ პირდაპირ მარკეტინგი, რაც 2018 წელს იყო, თუ არ ვცდებიო ზოგადადაც ცოდა ჩვენს იმაშიო, დიდად არ მუშაობდა, ნუ იმიტომ რომ მე მაინც დაიცა მარკეტინგი. ნუ მოკლედ ეს იყო. Okay. Yes, we have some questions about from people. Can the max supply of coins be increased or decreased after voting? No, it's basically. Can you hear? Yeah. So right now we cannot influence the supply without like changing the network code and getting everybody acceptance. That's concerning like increasing the number of coins, but we do have like a mechanism of coin burn that like works automatically. You just send the coins to a certain address, and the total amount of coins decreases. And we are planning to use this function in our like decentralized exchange project, so that some of the proceeds from the decentralized exchange just go to the burn address. Instead of being accumulated on our wallets or something like that. So the number of coins can decrease through different applications that work inside the network and choose to burn some of the proceeds they get, but we can't control and increase the number of coins or the emission in next years without updating the software and the acceptance of all the coin holders and network operators. Okay, I will translate. ანუ ისე უკრიდან მოყვები, მოკლედ გაზრდას ჯერ ამ იმით რა ქვია soft-ით ასე ვთქვათ ვერ შევძლებთო, მაგრამ კლება ხდება დაწვის შედეგად, ნუ კოინის დაწვის შედეგად ჩვეულებრივად და ასევე დეცენტრალიზებულ იმას რო შევქმნითო. გადაცვლის სისტემას ან ნებისმიერ სისტემაში უკვე სადმე კი არ წავა ეს საკომისიო სახით თუ რაც იქნება პირდაპირ დაიწურვა. ანუ ამათი გეგმა ეს არის მოკლედ. ძალიან მაგარი რაღაცაა. ზრდას არ ველოდებით კლებას. პოზიტიური სიგნალებია ფაქტობრივად. Yeah, it's very good news for community and for coin itself. Is there any questions? No, there are not, but I want to say that thank you for such positive signals, and I'm happy to hear it from you. Because we have some talks about the MetaHash with our investors and with our partners, and we are always arguing that this will be working, but there are some steps that they should do.
And I'm happy that you have your vision how to do it, and it's differently from other coins and from others plans. Yeah, I want to add a couple of things concerning like marketing and like strategical developments, etc. The thing, like I would say that when you start developing a cryptocurrency, it's very much like in Alice in Wonderland, because you like every time you fall through a deep hole and understand that the world around you functions very much different from the thing how you thought it does. Yeah. And every time you fall deeper and deeper and deeper and understand how this market works in general. And from I would say that like from the general user side, when you see everything, you're saying, oh, you just need marketing and everything will go. But the fact is that in cryptocurrencies there are very many hidden steps that nobody sees that you need to accomplish in order the project to gain traction and gain popularity. These are the partnerships with some big players that are never announced and never spoken about. That is the popularity between big influencers inside the tech space. You practically have to speak with them and prove them that your project is worthy, then they will inform the people that trade a lot of volumes, and that will involve market makers, and then that will go to price action, and when it goes to price action, it sees on all the traders' radar, and they get noticed, and then you get the popularity, and when you get higher in the charts, then you get the popularity from like the mass audience. So it works right now more of that way, and so there's a lot of work that has to be done in the background without just hitting the web with banners. So it's right now much more complicated than it could seem from like the viewer side. Yeah, of course, and you are rising your community organically and you wait for this. Okay, I will explain briefly. ანუ გარედან როგორც ჩანს ეგრე არ არისო სინამდვილეში სიტყვაზე შეიძლება რაღაცა პროექტის დაწყება მოგვიწვიოს ან ახალი კოინი შევქმნათ და იქ უკვე ყოველ ეტაპზე ახალ-ახალი სირთულეები გვხდება და სწორედ ეს სირთულეები გვაქვს ეხლაო ამჟამად მოკლედ და ნელ-ნელა მივდივართო და სიტყვაზე ეხლა ამ მომენტში რომ შემოუშვათ უცებ ხალხი, ნუ ხო ხდები თან მოტყუება გამოდის და ნუ თან სირთულეებს სიტყვაზე შეაჯახებ და ნუ ძალიან ნელ-ნელა მიდიან მოკლედ. კი, რა ვიცი, ძალიან მაგარია ზუსტად ეგრე რომ ნელ-ნელა თითო ნაბიჯით მიდიან წინ და არა რავი უცებ ნახტომი ჰაიპი და ბრახ მაგას შობია რაღაცა ტონკად თავისი გეგმა ქონდეს და მირჩე მე ანუ ის გამისწორდა რომ თავის ხედავდა საერთოდ არ აინტერესებს სხვაები როგორ აკეთებენ. So auto likes very much and your vision, and also about one boom we see in cryptocurrencies NFT. What about and where is MHC with this NFT market? Yeah, so of course, like this is the NFT market also. And like we have a vision how MHC would participate in that. What we have inside MHC for NFT is that we can provide very cheap transactions, and we do have the space to host additional information about an NFT, so we can make a unique addition to like how NFT function today. We can add some special content that is encoded for the owner of the token, so that only the owner of the token could view the content. That could practically bring like a new twist to all the NFT space, because like imagine that somebody creates a song and makes an NFT out of it, but you are not able to listen to it until you have this NFT. Okay. So yeah, it's just one of the applications. So that some NFT must be transferred from hand to hand in order like
to get this digital good, and just only one person can have access to it at one point of time. But of course, we look a lot on the NFT markets, and we are in talks with some possible partners that could use our platform as a platform to launch their NFTs. Well, we don't know which of these negotiations would be successful, which won't. But right now we are working to be the platform of choice for somebody willing to launch an NFT, so that we have low commissions, integrated exchange where people can buy and sell NFTs or promote them, and the bridges to all the main NFT markets that right now exist. So yes, we are working on NFT as we proposed in our roadmap, and we do think that NFTs are an important part in the future of cryptocurrencies, and of course, MetaHash must have NFTs also. Okay. By the technology, what kind of problems do the network, for example, and they are interesting in is it possible to work 100% with, for example, a 3-layer blockchain? Okay, there is one technical question. Can you hear that? Part of it, I didn't quite get the question. With 100%, can blockchain's third layer work here? Network-ი როდის იქნება დავუშვათ network-ს რა პრობლემები აქვს და ეგ პრობლემები 100% რო გადაწყდეს, ზოგადად თუ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ Ethereum-საც დავუშვათ აქვს თავის network-ის პრობლემები. So, for example, Ethereum has some network problems, and if in MHC there is same or something like that problems, and can it be resolved, for example, and network can work in 100 technically, if it's possible or not? It's really hard to enable 100% 100% availability. It's a very hard task, but it's not just it. It's a very hard task to be decentralized and 100% available at the same time. So it is not if availability is number one issue. It is possible to implement some additional steps like some semi-centralized service that is run, I don't know, by 5-10 chosen operators that would serve as an additional backbone in case some problems in the network appear. Okay, some backup in that. Doing that can upscale to 100% availability, but it will also introduce a certain grade of centralization. Yeah, some questions also. So right now we try to go another way. So what we try to do is we try to fine-tune the self-recovery mechanisms, so that if problems do appear, the network reassembles itself. So when we ran into problems with the network after we started decentralization, at first the time of the network correction was pretty high, so it lasted multiple hours. But right now I think it happens rarer and rarer, and the downtime gets less and less with each update. So I think that we would be able to get to the point where we have maybe 5-6 out incidents per year with the correction time of under 30 minutes. So if we can consider then a Bitcoin block goes in the time that I simulate to that, I think that would be completely fine for everybody. But if the requirements for the network availability will be higher, at a certain point, for example, we have huge interest from exchanges, and this half-an-hour downtime is extremely bad for them. We could implement an additional
branch that scales up availability through adding a semi-centralized service or through doubling the network. So practically what we can also do to battle the times where the network is not available, we can make two networks out of one. Okay. And if one network is not available, the clients, the metagates, automatically switch to using the second additional network. So by doing that, by having like small times when we are out, and by doubling the network where one serves as an extra backbone for the other, I think we can achieve 100% availability if we see that requirements from our application users. So how I see you working on that way, that then on semi-decentralized, and it's good. Now I will explain it briefly. ანუ ესეთი რაღაცაა, მოკლედ 100%-ით მუშაობის შემთხვევაში ნახევრად დეცენტრალიზებული ბექაპი უნდა ყავდეს, იმისთვის რომ რაღაც პრობლემები რო გაიპარება, უცებ ამათ უცებ გამოასწორონ ეს ყველაფერიო, ან უბრალოდ ტექნიკურად ყოველი განახლების შემდგომ ეს პრობლემები ნელ-ნელა იკლებსო და სიტუაცია წელიწადში 5-6 ინციდენტამდეც რო წავიდეთო, ეს უკვე ჩვენთვის პროგრესიაო და ასევე ფიქრობენ, რომ სიტყვაზე ორი პარალელური არხი შეიქმნას, როგორც მივხვდი, ერთი რო გაიჭედება, მე მეორეზე გადავა. მოკლედ გეგმა ის აქვს და უფრო ცდილობენ, რომ სრულად დეცენტრალიზებულები დარჩნენ და ეს ყველაფერი ესე დატოვან, ვიდრე ნახევრად ცენტრალიზებულები იყვნენ რაღაც კონტროლით, იმიტომ რომ ბევრ შეკითხვას სვამს და ნუ ბუნებრივია რაღაცა ისე. Okay. რამდენი ისინი იყო კითხვები რა. თუნდაც ნოუდებზე თუ კითხე, აი ნოუდებზეც რო ვიკითხოთ, დაუშვათ ნოუდებთან ტექნიკურად რა ხარვეზები აქვს და რა გამოწვევები აქვს უფრო სწორად და what challenges they have. და ნოუდების ნაწილში რატო არის დაუშვათ მიმზიდველი ნოუდები, ვიდრე მაგალითად სტეიკი და ნოუდი რა დღეს ნოუდი რა თქმა უნდა. So there is kind of two technical questions. For example, one is asking why is more attractive nodes than staking like that, and also from the technical issue, from the technical point of view, and also one is what challenges node does have. Yeah, right now. If you can. Yeah, so as I understand, the question is why running a node is like more profitable than staking right now. The thing, it is always a mechanism that auto-tunes itself. So if it is very profitable to run nodes, more people go and start nodes, and very fast the profitability of running a node, plus the work that you have to invest into running a node and the risks you have running a node, like matches to staking. That's practically it. That's the way how our world functions, where when there is too much profit in something, people start doing it, and the profit goes down, and the work risk ratio like levels itself automatically. So we don't have really to do anything right in this direction. It will just self-balance itself. And how you see it safer than noding, for example, than staking? How do you see this? Do you understand? Yeah. I actually don't see any risks in any of the process, and I don't see it that you have to choose. So, like as a user, you can stake your coins at a certain time. You can decide to run officially a node. At a certain time, you can decide, I don't want to run a node anymore. I shut it down and go back to staking completely. So you don't really have to choose for a long period of time. You can delegate and undelegate at any moment. You can launch a node and shut it down at any moment. Okay. Yes. And do we have some question, or do you have some? And we can briefly summarize if we. Just another thing. Unlike with Bitcoin or Ethereum, you don't have to buy expensive hardware. Okay. You can just go and
rent a server for 1 month. Yes. So that's it. Yeah, it's So quite like good. if you run for a couple of months and calculate that is more interesting for you to buy a server and put it on co-location or put it at home at some good internet connection, you can also do that. But in MetaHash, you don't need to buy some special equipment that is hard to get. You practically can get a server or computer capable of running a node like from everywhere. It's very cool. We have put a lot of effort to make the software run on normal configuration computers that are not too expensive. So I use Metagate with my laptop also, and I was forging and delegating some MHC. We are going in to the conclusion, and briefly, what can you tell about your roadmap? It goes quite good, or we have some delays in it, and. Well, as always, we do have some problems and some delays that we like wanted to be faster. Yeah. So right now we have a problem with hardware for bridges. It wasn't just delivered to the dates that we wanted. But despite that, I think that the development is going like in the point with the plan, because when we plan something, we plan that some delays will occur automatically. So yeah, some delays occur automatically, and I think right now we are on track. Yeah, so you are going step by step forward to the new space. Thank you very much for your interview, and I think the project is going on now, and it has so many potential that it will shine one day as you want and as we want also. Thank you very much. I can't control anything, and I can influence on everything, but we tried our best to do it. And of course, as the creators of the project, we want to like become big and popular. Yeah, I see. Yeah, Abto, if you have a few words. Yeah, thank you for today's interview, Greg, and we are happy that we also understanding the technical issues, what you have, and the issue, what do you want to do with this project, and what was the best thing that we liked in this project was that the transactions fastest in 3 seconds, and the mobility of this transaction, because as we saw in the in the history of cryptocurrency, there are not such coins or such projects or such networks that can, for example, transit 1 million transactions in a day. Fast, this fast that you have. And we are interested in this issue, how you will resolve these challenges. And we are we are voting for you, and we are watching your progress, and thank you very much. We believe in this project. And I will have one last question to you. This will be the general question. What do you think about the cryptocurrencies nowadays situation? What do you prefer to do, or what do you think that this is the biggest mistake from the governments? Well, I think here's what I think. Like returning to the Alice in Wonderland, and like going into the rabbit holes. I hear a lot of people. A lot of people don't understand how cryptocurrencies work from the financial side of view and from the market side of view. The thing is that why cryptocurrencies right now have a very stable price that is slightly going up. The thing is, there are a lot of market makers that earn big money, like trading cryptocurrencies, practically providing liquidity for the market,
having buy orders downside and sell orders upside. And year by year, their capital actually grows and grows a lot. They're huge right now and run like huge capital, and they don't want to stop. And that practically provides the fact that on each wave, the price, the bottom side of the market, the market gets higher. And as the market sees that, they start treating cryptocurrencies in general as the market understands that. Like financial traders, funds, etc., they start taking cryptocurrency market seriously. As they see what happens in decentralized finance, they start to take cryptocurrency market seriously, because in cryptocurrencies there is some real business going on, and that is exchanges, trading, decentralized finance, market making, and that is real business, bringing real profits to a lot of people. And when big players see that, they of course respond to this additional money influx that goes inside cryptocurrencies. Now let's talk about the situation about the government's printing money and financial markets and cryptocurrencies markets. The financial markets are right now expecting a correction from one side, because the financial market, the stock market, had hit absolutely record highs. Yeah, from one side, the market expects a correction. From the other side, everybody understands that never in this history of humankind we have been in a situation where there is so much of free cash that is printed out and spread inside of the economy. And where this cash is going? This cash is going to the financial stock markets and cryptocurrencies. But right now, cryptocurrencies are viewed by huge capital holders as an additional asset where, I know, 1 to 3% of the capital must be placed. As cryptocurrencies will prove to be a valuable asset long term, this 1 to 3% will extend to like 5, 10, 20%, 30% of the wealth a fund operates, and that would drive the whole market price up. So I think that we are getting in the stage where the cryptocurrency market will get a stable uptrend, and the ups and downs will be not that huge. The volatility will go down, and the trend will get more stable than it was before. Okay, that's a very interesting view, I guess. Hope it's so. Similar as I see. Yeah. So thank you very much, and good luck with project. Thank you. Thank you very much, Greg. Bye. მე ვაპატიეთ, მე მეგონა ნიკო ბარემ ბოლომდე ამახია ამბები თქო და მთელი თემები თქო და ისევ დაბრუნდი მე დავლაპარაკდი და რაც კი დაგროვებული მქონდა, ახლა მოვიღებ ერთდროულად. კარგი, მოკლედ დღეს მეგობრებო, ესეთი ეთერი მქონდა და მოდი ახლა ჯერჯერობით სანამ ჩვენ ახლა რაღაცებზე გადავართ, ნიკოს ვთხოვოთ რომ შეგვიჯამოს დღევანდელი დღე, რა გითხრა საბოლოოდ თავიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოსკენ კი თარგმნით, მაგრამ აი თავიდან მიარწმეს მოდა წესიერად და მაგიტო რა. ხო, ანუ ზოგადად უყურებს ამ საკითხს ესე რომ რაც აქვთ დაწერილი იმ გეგმას მიყვებიან, ძირითადი საკვანძო საკითხები მაინც ბოლოსკენ წამოვიდა, უყურებენ ამ coins იმ კუთხით რომ ჯერ ცდილობენ ინვესტორების მოზიდვას იმის შემდგომ რაც რაღაც პრობლემებს მოაგვარებენ და ამის შემდგომ ანუ ელოდებიან უშუალოდ ორგანულად ხალხის მატებას, მიხვდი და ორგანულად ხალხი როცა იმატებს მე ხვდებიან რომ დაუშვათ რაღაც პრობლემა აქვს ან არა და ესეთი რაღაცები. არა ის მიკროფონი გააწიეთ სპეციალისტის მეგონი რაღაც ხმა შედის საბადო. ხო. და ნუ ეს იყო ძირითადი რა და ძირითადად მეტი სხვა რა, აი რასაც უყურებდი და რასაც უსმენდი და ვაკვირდებოდი, ეს აქვთ რომ არ უნდათ სისწრაფე, იმიტომ რომ სისწრაფის დროს ეს ტექნოლოგია იმდენად აქვთ, ასე ვთქვათ. დიდ რაღაც არიან შეჭიდებული 4.0 ბლოკჩეინი
ესე ამბობენ და მარკეტინგულადაც ცოტა ისედაც თო ფაქტობრივად როგორც ახსენა თვითონ ბოლოსკენ თაგმე თუ არ მახსოვს ამ მეტაგეითის გამოყენება შეგვიძლია ჩვეულებრივ კომპიუტერზეც და ჩვეულებრივადაც შეიძლება იქირაო რაღაცა ის რა ქვია ნოუდი თუ რაც არის და მანდ დაიწყო შენი კოინების დასტეიკებასავით ასე ვთქვა და გამოიმუშავა მოკლედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის რა აი მომხმარებელს არ უწევს რაღაცა დიდი იმების გამოყენება ტექნიკურად მოკლედ ტექნიკურად ძალიან ბევრი ფულის ჩასხმა ამ პროექტში და ძალიან კაია საბოლოო ჯამში. კი, მეც მომეწონა, იმიტომ რომ ცოტა ბოლოსკენ იმედები მეწურებოდა, მაგრამ რასაც მივხვდი თან ამ გრეგის შეხედულებას არის ეგეთი რაღაცა, რომ ჩემთვის მარკეტინგი მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია, ტექნოლოგიურად გავმართავ თუ არა, მარკეტინგი თავისას თვითონ იზამს. არ კიდევა პირდაპირ მარკეტინგი. ანუ ეს ხო ის არა რაღაც ორგანულ იმას უყურებს რა და იმ ორგანულ შემოდინებაში რა პრობლემა რო იქნება აგვარებს და ნელა აგვარებს. ხო, ეს ხო ის არა რაღაც აი შიტკოინი რო YouTube და ამს არ ელოდებიან მოკლედ. YouTuber-ებს რო უთხრას რომ მიდი აგერ ჯიგარო $10,000 და დავაი დაფანფე რაღაც მიდია და აი ეს მიდგომა მომეწონა ნამდვილად. ხო, მეც გამისწორდა, მინდოდა რომ ზუსტად მაგაზე გქონოდა საუბარი და სხვათა შორის ერთ-ერთ ჩვენმა მეგობარმა მოგწერა რომ ზედი მეტად პირდაპირები იყავით და შეიძლება სხვა ისინიც არ მოვიდნენ არავინ არ ეკითხება ეგეთ სენსიტიურ თემებს ეგრევე მაგრამ ესეთი უტეხი ხალხი გამოვედით ჩვენ არა ნუ რაც თქვა ახსნა მომეწონა არა კი კაი ტიპია ძალიან დიდი სიამოვნებით ვითან ითანამშრომლობდა კრიპტო ბაზარი MetaHash-თან ნამდვილად ისწავლიდა მინიმუმ როგორ შევქმნათ coin MetaHash-ის blockchain-ს რა პირველი შეგვიძლია ჩვენი გავაკეთოთ საერთოდაც იმიტომ რომ 20 მე roadmaps რომ უყურებ ამაცას 20-21 წლის კი არა 21 წლის მესამე კვარტალში უკვე smart token-ები trace chain-ზე უნდა გამოჩნდნენ 21 წლის მესამე კვარტალში ესე აქვს გეგმაში მეოთხე კვარტალში სხვადასხვა შორის რაც NFT-სთან დაკავშირებით კითხე ეს არის NFT ტოკენები on MetaHash base და ასევე მეოთხე კვარტალში აპირებენ რომ დაუკავშირდნენ უკვე Ethereum-ის და ERC-20-ის ტოკენებს და ძალიან ანუ თავისი ისა აქვს რა ძალიან კარგად აწვევიან მე შვენივრად მოწონს მართალია ჩემი ასე ვთქვათ ინვესტიციები ჯგუფთან მაგრამ მოთმინებითაც ჩემთან თან ანუ თებერვლიდან საკმაოდ დიდი ჰაიპი ქონდა მაგას თებერვალში ხო გახსოვს აი მე როცა ვიყიდე მაგის მე 6 ჯერ გაიზარდა 6 შენ გიანი კიდე მე გეუბნები თებერვლის მერე ძალიან დიდი ჰაიპი ქონდა მაგას და რა თქმა უნდა წარმოსულიყო უკვე ეგ ლოგიკა ანუ ამ კუთხით არ უყურებენ რა ამ ამბავს უყურებენ სუფთა ტექნოლოგიური კუთხით და ბუნებრივია ხა ამბობენ რაც არის ხო რა კარგი მოკლედ მეგობრებო დღევანდელი დღე ესე ჩაიარა დღევანდელმა დღემ იმედია რომ რავი პირველი იყო ახლა ეს ასე რომ ვთქვათ უცხოური გამოცდილება და თლად იმათ არ დაგვრჩაჯო და უკვე უცხოელები წერენ ინგლისურად ილაპარაკეთოთ და შესავალ მოდი მე ვილაპარაკებ მოკლედ ესეთი დღე გქონდა დღეს გვექნება ვეცდებით რომ გქონდეს უკვე სხვადასხვა პროექტებთან შეხება EOS-ი გვინდა მაგალითად სტუმრად EOS-ის CEO-ან მაგალითად Polygon-ის CEO ძალიან დიდი სიამოვნებით დაველაპარაკებთ მაგრამ დაუშვათ ტექნიკური ადამიანები თუ იქნებიან ვიცით უკვე რომ ტექნიკურად მე რაღაცები მაინტერესებდა უბრალოდ აღარ ჩავეკითხე იმიტომ რომ დრო აღარ გრჩებოდა უბრალოდ და ნუ რაღაც ისეთი საკითხები მინდოდა გამიარა რომ მოკლედ მაგაზე მთელი გადაცემა დაჭირდებოდა რა ამიტომ თავი შევიკავეთ და უფრო მომავალში უკეთესად მოვემზადებით და გავივლით და ნახავთ ახლა გადავხედავთ რა მოგწონს რა არ მოგწონს ამ ინტერვიუდან ჩვენი თავიდან გამომდინარე და ისე იმედი მაქვს რომ კომფორტულად იგრძნოს სტუმარმა თავი ჩვენთან არ ამგონია რავი დაძაბულობა არ მიყვილიყო და რავი ძალიან მომეწონა მე სხვათა შორის ის პასუხები რაც გაქვსა და პირდაპირ პასუხობდა და არაფერი თავის არიდების ის არ ყოფილა პონტი არ ყოფილა თავის არიდების მოკლედ პირდაპირ გესაუბრა ადამიანი ჯიგრულად რა აი ჯიგარი ადამიანიც გამოჩნდა MetaHash-ის CEO-ს ადგილას ხო უყურე ხო და მოკლედ დღეს შეგახსენებთ მეგობრებო რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია coinmania.gi თქვენი საიმედო მეგობარი თავისუფალ სამყაროში ასევე შეგახსენებთ მეგობრებო რომ ჩვენი ვაჭრობა გახსნილია ლონგი თურმე გახსნილა ჩვენი ახლა ხანს 37500 ქონა დაყენებული ბიტკოინის ლონგი ამიტომ ჩვენო მოვაჭრეებო ვინც მოვაჭრეებო კი არა და ჩვენო ინვესტორებო რომლებმაც სავაჭრო ფული დარიცხეთ ანგარიშს ასე თუ ისე გაბარებთ
და შესაბამისად ახლახანს გაიხსნა ლონგი. სამწუხაროდ გუშინდელი ღამე კრახით დასრულდა, თუმცა მაინც მოგებით დავასრულეთ ჯამურად გუშინდელი დღე. კრახითო ისე თქვი? ანუ კრახით ვამბობ იმას, რომ ახლა 90-11%-იანი მოგებაში ვიყავით და კაცმა გავიგუძეთ და უცებ 35%-იანი მოგებაში დამხვდა, იმიტომ რომ ეთერიუმის ვარდნის გამო. ეს არის ჩემთვის კრახი, ასე რომ ვთქვათ რა. მაგრამ ჯერჯერობით მაინც მივიდივართ, უკან ჯერ არ წამოვსულოთ რა. რა გახსოვს? თუ გახსოვს დღის ბოლოც კარგი იყო. დღის ბოლო ძალიან მაგარი იყო ბაზარი. მოკლედ დღეს გემშვიდობებით. For our English listeners, we are Georgian TV show, first TV show about cryptocurrency. We will create for you, especially for you, our YouTube and Twitter in English, and we will have some podcasts, and we will share some information to you too. We are traders, so we are investors, so we will share our views, and we will starting our trades in live soon, coming soon, like this. So thank you to listening to us today. And thank you that you had some questions about the project, and you are interested how they are doing their job. So thank you once more to MetaHash teams. They are SRC. They are working very hard, and in the roadmap we see that they have very big challenges in Q3. Voting for the network updates, smart tokens on trade chain base, integration with external DeFi and DEXi, and this is very big challenges for everybody, for Ethereum team, for everybody in this market. But I'm happy that the new team and the new blockchain competitor is on the market. So good luck to the MetaHash and MetaHash, and hope they will resolve the challenges what the blockchain has today in every other projects too. Some of them has fee problems, some of them have the mobility, and I hope that we will see the first unique blockchain with such a MetaHash. So ნახვამდის მოკლედ გადავედით ქართულ ენაზე და გემშვიდობებით დღეს ესეთ პოზიტიურ ნოტაზე. ალბათ თქვენ იცით, ვიბლოკუნე, მაგრამ ეგ არაფერი ზოგჯერ ენა მებმის, კი იცით ქართულადაც. კრიპტო ბაზრის სპონსორია Coin Mania. შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში.